Hello friends, this is your Yoga Nandam, biology lecturer from Edall Academy YouTube channel. So in this video, we are going to discuss one of the important topic. The topic is structural organization in animals. From this topic, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் நீட் எக்ஸாமினேஷன் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த பேராகிராஃப் வைஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. There are different types of epithelial tissue systems are given with the help of diagrammatic representation. So you all know animal body is made up of what are the four types of tissue system அப்படின்றத ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Epithelial tissue system, connective tissue system, muscular tissue system and neural tissue system. இதுல the simple epithelial tissue கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Squamous, cuboidal, columnar epithelial tissues. இது த்ரீ டைப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸோட டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் காலும்னார் எபிதீலியல் செல்ஸ் வித் சீலியா. ஸோ இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இந்த லைன் கொஞ்சம் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த டயக்ராம்ஸை கிளியராக பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 2. ஸ்குவாமோஸ் எபிதீலியம். ஸ்குவாமோஸ் எபிதீலியம் whether it is a simple epithelial tissue or compound epithelial tissue, அதை clear understand பண்ணுங்க. Squamous epithelium belongs to simple epithelium because of made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. So இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா blood vessels and as sacs of lungsல இருக்கு. இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா diffusion boundaries. So what do you know about the diffusion? Movement of molecules from the region of higher concentration to lower concentration. So இந்த லைனும் important line. இது 2011-2010 எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. The next question பாருங்க. Cuboidal epithelium பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Cuboidal epithelium also belongs to simple epithelium because of cuboidal epithelium also made up of single layer cube-like cells. So இது எங்க இருக்கு பாருங்க. Mostly found in ducts of glands. Ducts with ducts நாக்க exocrine glands and tubular parts of nephron and kidney. இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன? செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினும் 2020-2014 கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 4. The columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface. They are called as ciliated epithelium. Ciliated epithelium also asked in the examination. அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? மூவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மியூக்கஸ் இன் ஸ்பெசிபிக் டைரக்ஷன். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுதுன்றதை கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ciliated epithelium மூவ் பார்ட்டிகல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்பெசிபிக் டைரக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் fallopian tube அண்ட் bronchioles. நம்மளுடைய லங்ஸ்ல பாருங்க, நம்ம ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்ஹேல் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் pushed out, that is expelled out. அதே போல fallopian tubeல fertilized or unfertilized egg move towards uterus only. ஸோ இதுவும் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க 2019, 14, 2011 எக்ஸாமினேஷன்ல. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 2020, 2011 கேட்டிருக்காங்க. இது glandular, about glandular epithelium. Columnar or cuboidal cells get specialized for secretions and are called as glandular. Glandular அப்படின்னாவே maybe glands that carry out the process secretion. They are mainly two types: unicellular glands and multicellular glands. Unicellular glands consisting of isolated glandular cells, example goblet cells கொடுத்திருக்காங்க in alimentary canal. Multicellular made up of many cells found in salivary gland. Next question பாருங்க. காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இது 2014 கேட்டிருக்காங்க. காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் மேட் அப் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் லேயர், மீன்ஸ் மெனி லேயர்ஸ், மல்டி லேயர் ஆஃப் செல்ஸ். இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா பெரிய ஃபங்க்ஷன் எதுவும் கிடையாது. கேரி அவுட் லிமிட்டட் ரோல் இன் செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். த மெயின் ஃபங்க்ஷன் protect animal body against chemicals and mechanical stresses. They cover dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic duct. Next question பாருங்க. Junctions.
cells are forming. There are 3 types of junctions அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். Tight junction, loose junctions and adhering junctions. இதுல tight junctions எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா in between cells stop substances from leaking across the tissues. Adhering junctions வந்து perform cementing to keep neighboring cells together அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2 cells இப்போ நம்ம 2 bricks கடையில செங்கல் கடையில வந்து சிமெண்ட் பேக் பண்ற மாதிரி வந்து இந்த செல்ஸ் வந்து எல்லா செல்ஸுமே வந்து ஒண்ணா வந்து கனெக்ட் பண்ணுது. கேப் ஜங்ஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பாருங்க, ஒரு செல்லுல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு வந்து மாலிகல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. கேப் ஜங்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட் cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. Transport ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஜங்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜங்ஷன்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரீசெண்டா 2019, 2015லயும் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஒரு டயக்ராமட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க 2012ல. See the tissue. What is the type of tissue? Loose connective tissue, areolar, loose connective tissue, and adipose tissue. Loose connective tissue classified into 2 types, areolar and adipose tissue. These both the type of tissues in below skin. இது ரெண்டுமே வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து beneath our skin. So இந்த டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 9. Loose connective tissue பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in semi-fluid brown substance. For example, areolar tissue present beneath the skin. ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து loose connective tissue and areolar tissue பத்தி கேட்டிருக்காங்க year of 2014ல. Next, dense connective tissue. Dense connective tissue classified into 2 types, dense regular and dense irregular connective tissue. இதுல இருந்தும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராம்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த இயர் ஆஃப் 2012ல. ஸோ இந்த லெசன்ல இருந்து ஒரு டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டின் ஆல்சோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 11 பாருங்க, fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue. So try to understand what is fibroblast. Most abundant connective tissue which is present in the body of animals are called as collagen அப்படின்னு சொல்றோம். Fibroblast is present except blood cells in all other connective tissues. So இந்த கொஸ்டினும் வந்து 2014ல கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 12th one, tendons and ligaments. Tendons attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another one. So இந்த டெண்டன்ஸ் பத்தியும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. 2014ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க எல்லாமே வந்து NCERT புக் பேஜ் வைஸ் கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 13 பாருங்க, cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adults. So this question asked in the year of 2012. So you all know about cartilages. So at the time of delivery, body of child contain 300 bones. The 300 bones வந்து grow ஆகும்போது வந்து 206 reduce ஆகுது. At the time of delivery, the body of child contain many bones in the form of cartilages. So about cartilages பத்தியும் கேட்டிருக்காங்க. Next, muscles. What are the three types of muscles which are present in the body of animals? Skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. இதுல வந்து about skeletal muscles, நம்ம போன்ஸோட அட்டாச் ஆயிருக்கிற மசில்ஸ் பேர் வந்து skeletal muscles அப்படின்னு சொல்றோம். Is closely attached to our skeletal bones. In a typical muscles such as biceps, striated means stripes இருக்கும். Skeletal muscle fibers are bundled together in parallel fashion. So about skeletal muscles வந்து year of 2019, 2013ல கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்க ஒரு 3 டயக்ராம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. skeletal muscles, smooth muscles
and cardiac muscles. What are the three types of muscles? Skeletal muscle, smooth muscles, and cardiac muscles. So in the muscles questions diagram oriented question 2013 2012 next question smooth muscles. Smooth muscles எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய visceral organsல இருக்கு, alimentary canalல இருக்கு. இந்த மசில்க்கும் skeletal muscleக்கு என்ன difference அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்கா smooth musclesல அந்த fibers taper இருக்கும், but skeletal musclesல blunt இருக்கும். இதே போல skeletal musclesல stripes இருக்கும், smooth musclesல இந்த stripes இருக்காது. That means striations do not show striations. So this about a smooth muscle also asked in the year of 2021 and 2016. Next question number 17. The anterior end consists of mouth and prostomium, a lobe which serve as covering for the mouth and as a wedge to force open cracks in the soil into which the earthworm may crawl. The prostomium is sensory in function. About prostomium கேட்டிருக்காங்க year of 2021 prostomium எதில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா earthworm ஓட mouth. Question number 18 பாருங்க. The mature worm segments 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue called as clitellum. So earthworm it's for the syllabus NEET syllabus illa, but about clitellum the question கேட்டிருக்காங்க in the year of 2011 next பாருங்க setae. What do you know about setae? It is a locomotory organ seen in earthworm. Each body segment have small hair-like S-shaped structure which are called as setae in earthworm. Is used to move the organism from one place to another place. So in the about setae 2011 கேட்டிருக்காங்க. இது animal kingdomலயும் வரும் உங்களுக்கு. Next question number 20 பாருங்க. A small narrow tube esophagus, how many segments? 5 to 7 segment continuous into a muscular gizzard. 8 to 9 segments. It helps in grinding the soil particles and decaying leaves. So in the gizzard part haves and insects, especially in cockroach oda digestive system la irukkum. Crop and gizzard the rendu part cockroach oda digestive system la irukku. About gizzard in the year of 2011 la கேட்டிருக்காங்க. Next question number 21. The characteristic feature of the intestine after 26th segment except last 23rd and 23rd to 25th segments is the presence of internal median fold of dorsal wall called as typosole. See the line typosole. About typosole asked in the examination. So in the typosole in the function பண்ணது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா absorption in the small intestine, carry out the absorption process. இது 2011 கேட்டிருக்காங்க. Next question number 22 பாருங்க. The each segment exoskeleton has hardened plates called sclerites. The dorsal side la sclerites னு சொல்றோம், ventral side la sternite அப்படினு சொல்றோம். cockroach la the dorsal side exoskeleton called as tergite, ventral side the body side இருக்குங்க அது sternites அப்படினு சொல்றோம். Joined to each other by a thin flexible articular membrane called as arthrodial membrane. So in the line 2015 examination la கேட்டிருக்காங்க. Next பாருங்க question number 23. A median flexible lobe acting as tongue that is called as hypopharynx. earthwormல tongue ஓட நேம் என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா hypopharynx. இது எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இதுல மவுத்ல இருக்கு. இது 2021 கேட்டிருக்காங்க. Next பாருங்க 24th question. Four wings called as mesothoracic. இது எல்லாமே cockroachல கேட்டிருக்கிற questions. Four wings arise from mesothorax region
called tegmina or opaque, dark and leathery, and cover the hind wings when at rest கொடுத்திருக்காங்க. So இது வந்து 2013ல கேட்டிருக்காங்க. Next, question number 25 பாருங்க. The female's 7th segment sternum is என்ன ஷேப்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, boat shaped. Together with the 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch. About 9th, 8th and 7th segment, 7, 8, 9th segment பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து genital pouch, brood pouch or genital pouch எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So இது வந்து 2021ல கேட்டிருக்காங்க. Next பாருங்க, question number 26. Males wear pair of short thread-like anal styles. Male cockroachல வந்து anal styles இருக்கும், which are absent in females. But in both the sexes, 10th segmentல பாத்தீங்கன்னா anal sessy இருக்கும். Male frog and female frog ரெண்டுத்துலயுமே வந்து 10th segmentல anal sessy இருக்கும். Now, anal style is present only in male frog, absent in female frog. இது ரிப்பீட்டடா வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, 2021, 2018, 2013, 2012ல கேட்டிருக்காங்க. So these lines are very, very important. Next, 27th question பாருங்க. The mouth opens into short tubular structure which is called as pharynx சொல்றாங்க. It leads to a narrow tubular passage called as esophagus. This in turn opens into a sac-like structure called as crop, used for storing of food. A crop is followed by gizzard or proventriculus. இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான். About pharynx, the mouth opens where the mouth opens, pharynxல open ஆகுது. pharynxல இருந்து esophagus, esophagus-ல இருந்து next பாத்தீங்கன்னா வந்து crop, cropல இருந்து gizzard. So about cockroach digest system பத்தி கேட்டிருக்காங்க. cockroach digest systemல என்னென்ன parts இருக்குன்றதும் very, very important. இது 2019ல கேட்டிருக்காங்க. Next பாருங்க, a ring of 6 to 8 blind tubules called as hepatic or gastric caecae is present at the junction of foregut and midgut, secrete digestive juice. So இதுல வந்து 6 to 8 blind tubules இருக்கு. இந்த tubules பேர் வந்து hepatic or gastric caecae சொல்றாங்க. So இது 2021ல கேட்டிருக்காங்க. This also important one. Next பாருங்க, 29th. The junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous structures called as Malpighian tubules. So இந்த லைனும் வந்து கேட்டிருக்காங்க. Malpighian, about Malpighian tubules. Malpighian tubules அப்படின்னாவே வந்து excretory organ அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. Helps in removal of excretory products from hemolymph. The hindgut is broader than midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum opens out through anus. So இது 2015, 2013, 2011ல கேட்டிருக்காங்க about Malpighian tubules. எங்க இருக்கு, how many yellow colored tubules, filamentous tubules இருக்குன்றது கொடுத்திருக்காங்க. Junction between midgut and hindgut. Next பாருங்க, 30th question. Excretion is performed by Malpighian tubules. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is excreted out through the hindgut. Therefore, this insect is called as uricotilic. Metabolic waste eliminated in the form of uric acid. So it is called as uricotilism. Uricotilic animals அப்படின்னு சொல்றோம். Cockroach is an example for uricotilic animal. In addition, fat body, nephrocytes, and uricose glands also helps in excretion. So இது 2015ல கேட்டிருக்காங்க. Next, question number 31 பாருங்க. The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. So now you understand that if the head of cockroach removed, after removing head also that can able to live 1 week. So this is one of the easily understanding question பாருங்க. காக்ரோச்சோட ஹெட்டை நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட ஒரு 1 வீக் வந்து அது உயிரோடு இருக்கும். ஏன்னா காக்ரோச்சோட ஹெட்ல வந்து ஒரு ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் த நர்வ் சிஸ்டம் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால அவ்வளோ சீக்கிரம் அது இறந்து போகாது. Question number 32. The nymph grows molting about 13 times
to reach adult form. பாருங்க காக்ரோச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யங் ஒன்னா இருக்கும்போது அதுல விங்ஸ் இருக்காது. நல்ல பெரிய காக்ரோச் வளர்ந்த பிறகுதான் அதுல வந்து விங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன காக்ரோச் பெருசா வளர்றதுக்கு வந்து எத்தனை முறை அதுல வந்து சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு பாருங்க. 13 டைம்ஸ் சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மார்பாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் கால்ட் அஸ் மோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நிம்பல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜா டெவலப் ஆகிறதுக்குள்ள அது எத்தனை முறை சேஞ்ச் ஆகுது? 13 டைம்ஸ். இது 2013ல கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Question number 33. RBCs are nucleated and contain red colored pigment, namely hemoglobin. So RBCs are nucleated. In human being non-nucleated. RBC is non-nucleated. But in frog it is nucleated. But in cockroach it is colorless. Colorless blood colorless cockroach. So இது வந்து 2012 and 11ல கேட்டிருக்காங்க. Nucleated RBC எதுல இருக்கு அப்படின்னா frogல இருக்கு. இந்த next பாருங்க. இந்த about male reproductive system பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Male reproductive organ consists of pair of yellowish ovoid testis கொடுத்திருக்காங்க. What is the primary male reproductive organ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா testis, which are found adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called mesocrium. Vasa efferentia are 10 to 12 in number that arises from testis. They enter the kidney on the side, open into a bladder's canal, finally communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney and opens into cloaca. So about a male reproductive system in cockroach, the male reproductive system பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. 2017 2011ல கேட்டிருக்காங்க. Thank you very much for listening our videos. Those who are watching our videos, you are requested to like, subscribe and share to your friends. All the best.